Сложный вопрос. Я могу. Как ты хочешь? Okay. So, biography. Rosa? So, what we can discuss about biography is about the life. So, in Germany, there are several verbs to use when I want to say I live. We have leben and wohnen. So as far as I understand, leben is to live when someone is alive and not dead, and wohnen is when someone is living in certain place. It's a strange word. I was thinking about it the other day. Ik woonde in Nederland. Most languages don't have a separate word for it. I live in Erlangen. Yeah. I live. So wohnen is, but it implies really that you probably have a. So we have that you have a Lebensmittel and we have Wohnungszimmer. Yes? Yeah. Lebensmittel. Yeah. Yeah. Like Something that you need to be alive. Yeah, exactly. Food, basically. Yeah. Так, а что насчет любви? Ну, мы тему любви раскроем в теме семьи. Так, а когда будет тема семьи? Я в биографии. Мы в прошлый раз говорили про вот, Яков, Йосеф, а мы еще не говорили про жену. Я хотел поговорить про жену. Если честно, я бы хотела больше заниматься ивритом. Может быть, отдельный урок сделаем. Ну, хорошо. Да. Это очень интересно. Ну, конечно. Ну, нет, ну правда. Про жену. Ну, хорошо. Давай тогда, да, введение можем сделать. Просто получается, знаешь... Что? Такое, ну, как будто теория еврейской истории, а потом... Почему еврейская история? Мы обсуждаем ценности еврейские, еврейское мировоззрение, вот тем, что изучаем. Так, и... А у нас урок иврита. Ты видишь здесь противоречие. Да. Ну, то есть это можно соединить, оно легко соединяется, но все-таки это разные части. Хорошо. Значит, про жизнь говорим. Жизнь без жены сегодня. А есть вода попить? Вот. Есть стакан? А стакан есть? Не знаю. Сейчас найдем. So we'll discuss how it works in Hebrew to live. So to live like Leben is לחיות, חי, חיים, to be alive. לחיות. And if I want to say that I live in certain place, this is the question how to say it. So in the written Torah we had for this lashevet. So lashevet means to be present or to remain at some place, specific place, and not to move. It's called lashevet. But in modern Hebrew, lashevet is to sit. Lashevet, yoshev, and we have yeshiva. Yeshiva is the place where people sitting. Initially, yeshiva was the sitting of the court, beidin, and also people was learning there from practice. The students was learning from the master, but later we use this word yeshiva when just people learning at specific building. It's called yeshiva. Yeshiva. So it's connected to lashevet. But also there is a verb that used today, lagur. Lagur. What is interesting that lagur is connected to ger. Legor ולחיות, it's like one. Yeah, that's what I'm saying. Right. So לחיות is leben and lagur is wohnen. Yeah. Same distinction.
But I just want to say a little bit about this story, this verb lagur and this root, because it's connected to ger. And who is ger? Ger is some strange people that comes here. So he's wandering around and doesn't have a specific place where he lives. So it's called ger. But so initially the verb lagur was meaning when someone is like an Arabs does in the desert, they wandering around. Yes. So it was called ger and lagur. So lagur is someone that wandering at some place, doesn't have specific place where he lives, like a Bedouins do, for example. It's called lagur, and therefore ger is someone that came here and he's not local. So maybe tomorrow he will go to other place. So he doesn't have a special place to live. So it's called ger. So it's in written Torah, and in written Torah we have lashevet for living in specific place. But after in the oral Torah, the language is changed. So in the Mishnah, we're using the verb ladur. Ladur. Ladur, to live in some place. And in modern Hebrew, we have the word dira. Да, сейчас мы переведем. Мы обсуждаем, как сказать жить на иврите. Так мы сказали, что на немецком есть несколько вариантов, как сказать жить. Есть leben и есть wohnen. Wohnen. Leben и wohnen. В чем? В чем разница? Ни в чем. Мы как раз обсуждаем разницу. Так, wohnen — это когда я живу в определенной точке, в квартире, или в городе, или в стране. А leben — это жить, в смысле не быть живым, не быть мертвым, быть живым. Это leben. А wohnen — это жить в определенном месте. Да? А тогда мы скажем where wohnst du? Во wohnst du? Где ты живешь? Эйфу Адгара. Альтерланд. Да, так мы обсуждаем, какой глагол используется. То есть вы сказали лагур, да, но как называется место, где вы живете? Квартира. Как квартира на иврите? Дира. Так я вот как раз хотел поговорить об этом противоречии, что лагур — это жить, но квартира — это не гира, а дира. So I wanted to talk a little bit about this controversial because the verb is lagur and the apartment is dira. So it would be logical to have the same root for both, right? Or lagur begira or ladur bedira. It would be logical, but for some reason they mix in it, right? So one of the consonants is changed in a way. Yeah, so it's different roots, right? So ladur is from Mishnah, to live, and lagur is from Tanakh, but it's changed the meaning. Lagur bedira. Да. Так что мы обсуждаем сегодня? Жить. О, есть вода пить, я хочу пить. Вода. Какая-то мутная вода сегодня. Да. Yes, our goal is after these two meetings To know Hebrew. how we can tell for someone about us in Hebrew. Okay. Like a name, where we from, where we was born, about a little bit about our family, about our favorite colors, about our hobbies, about profession. Yes, and that's all. And today it's our part. It's the first part, and we will talk about our name, like second name, last name, and about where we was born, where we live. Yes.
And our Давай платочек and папе. about our family. Yeah. And is this part платочек кушать? Кого? Липушку? Поменяю? Да, уже мылись. Ну видишь, как хорошо. Спа-салон сделали. And in this part about family, we will continue the last topic about our. Okay. Самолет. Самолет, видишь, она делает, смотри, самолет летит. Yes, and Reverend will. Our teacher. Started. Что, мы будем говорить про любовь сегодня? А любовь? И что? Или про что? Биографию, да. Тетушка говорила, только что. Игрушка. Игрушку запусти. Okay. So when I want to say when I was so about the age, this is the strange way in Hebrew to say ani ben. So I'm son, but it's not really a son. Ben in abstract meaning, it's about being part of something or being related to something. So we say, for example, Bnei Israel. It's the sons, but also we call in us Bnei Israel. Yeah. Yeah. Or we can say bar mitzvah, bat mitzvah. Yes, but it means that he belongs to this topic. Bar is in Aramaic. As Aramaic, okay. Сейчас она показывала, да? Okay. Man, this is old. Huh? What would it be if you said it in modern Hebrew? Ben mitzvah. Ben mitzvah. Huh? Ben mitzvah. But we don't say it And today. Bnei mitzvah. Huh? Bnei mitzvah. Bnei mitzvah. Definitely fits. Yes. That's Bnei. what it would be. So, or for example, in the written Torah, we have when we're talking about animals, so we can say bakar or tzon. So it's big house animals or smaller house animals, like a class. But when we want to talk about someone precisely, we can say ben bakar. Ben bakar. Okay. So one from this class, for example. What is bakar again? Bakar, like the cow, the House, ox. animals. Yeah. and Ben? tzon is smaller, So like it's shaf, an tzige. individual of the group or ben? So we also ben bakar. I saw this expression ben bakar. So bakar is when I have a lot of animals, I can say bakar. So that's But- the whole lot. Yes, but when I talking about one of them, I can say ben bakar. Ben bakar. So the same ben, for example, I'm 34. Ben Adam, yes, Yeah. exactly. So Adam is the whole humankind, Yes. and Ben Adam is one person, Yeah. one human being. Humankind, human being, right? Yeah. Ben Adam. Humankind — это человечество, а human being — это один персон, один человек. Вот это слово «бен», оно тоже используется, когда мы хотим различить между понятием «человек» и одним человеком. So it reminds me, like in German, and I can say Mensch, ein Mensch, Yeah. maybe. Ein Mensch, yeah. So Ben Adam is like ein. Yeah, Ben is like ein. Yeah. Similar. Yeah. Simple person. Yeah. So age. So for example, I could say אני בן 34. Yeah. So I am 34 years old. We don't say old, we just say in Hebrew, in German you say ich bin 34 Jahre alt. You say alt. Alt. Yeah. You can also say ich bin 34. That's okay. Yes. Like in English, I'm 34. Ah. Yeah. So Ben is in masculine and Bat in feminine. So But I could ask bat, comma, at.
How old you are? How many years? Да, Роза, я старею, уже песочек сыпется. Может быть, чайник закипел? Тут у меня одна накипь. Okay. If you say anachnu, it's funny. Anachnu, funny. Ah, yes, but we don't say age about our... If you were to say, you both, Ah, if you say you're both 30. אנחנו בני. בני. Bnei. So it's plural, it's מיחוט. סליחות. אנחנו בני 34. Yes, maybe. So, okay. Саша, בת כמה את? אני בת 45. 45. Тогда вы спросите Себастьян. כמה אתה? בן, אני בן 40. 43. Okay. So it's like me, but reversed. And when we usually people asking from where I 48. 48. О, вот можно сюда налить. Это не лучшая чашка, но она мне ее ждет. So usually people asking from where are you coming, and usually they mean when where you was born, Heimland. Heimland? Heimat. 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 Ja, oder Heimatland. Heimatland. Oh. Ja. Because people think that it defines you at some point, but I think it's overrated. Yeah. The fact that I was born in Belarus, it doesn't say anything about me. But anyway, you could say они нолдати в Германии. I was born. So. Yeah. Они нолдати. Как люди спрашивают про место рождения? Нет, место рождения. Это, в смысле, ты имеешь на русском или... На иврите мы сейчас говорим. Про место рождения? Это про леда. Про леда? So it's more formal, like you filling some forms. They asking where you was born. I was born there. Маком леда. Маком леда is the place of birth. Леда. Леда. Лаледет, yes, леда. Лаледет. Лаледет or leled, it depends on binyan. Гибур. Гуледет, им гей. Laledet, legulid, leled, depends. So legulid is when you're giving birth to someone else. Oh, great. So it should be legulid, I guess, or just so it's simple binyan or hard binyan. So, laledet. So leda, laledet, yom huledet. Bat kamad. Минута пошла. Ну, во-первых, нужно сказать, ты дочь. Нет, бат. А не бат, и потом нужно... А тебе 20, правильно? 28. То есть 20 это Исрим? Исрим, Шмоне. Исрим и Шмоне. Ну, отлично. В мужском роде только нужно спрашивать. Бен. Бен камата. Они? Бен камата. Да? Кама, сколько? Бен камата. אני בן 48. Вешмон. יפה. The next year we are all the same here. Oh my years.
And you will ask maybe ask me? Sasha or someone else. Okay, Sasha. Someone else. אני בת 45. 45. Так, что мы скажем про место рождения? Да, Мы сейчас говорим все про будут возраст. спросить, да. אילן, בת כמה את? Сколько лет тебе? בת כמה את? Или считает? 10? אה? 10? אני בת אני בת 10. О, יפה. Вроде бы так мало лет, а уже такой умный человек. Ну, знаешь, столько всего можно обсудить всего лишь 9 лет. Мгм. Ну, реально, да? 10. Ну да, 10, ну кажется 10, а такой уже масштаб мысли, создавания, столько всего такого. Да, вот мало Окей. папа. Тогда дальше обсуждаем. Что тоже, говорю, у меня большой запас слов. Запас. Это хорошо, когда есть запас. То есть, ну, секрет. Да, это родители очень влияют, например, что читают, смотрят, разговаривают, задают вопросы, это все влияет на то, как Вот, разговаривают. Вот мы начинаем это чувствовать на себе. Вот сестра мамы, а тетя вообще с детьми не особенно разговаривают, но они тихие. Да. Тогда про место откуда кто, да? Значит, Мейфат. И вот они не Ирландию. Ну, здесь мы про место жительства говорим, да? Мейф это откуда? Ну тогда будет более логично сказать, где я родилась. Ну, наверное, да. Но если я живу, например, в каком-то месте, то я скажу, что тогда я отвечу на этот вопрос так. Например, в Израиле говорила, что они не бейт-шемеш. Бит-Шемеш. ומאיפה город правильно. המשפחה שלך? Где живет твоя семья? Мишпаха шели и Окей. Тогда спрашиваю дальше. Наэфа. Или Атан. Мгм. Амейфо Либо Эйфа Тагар, где ты живешь как и сейчас, либо Мейфата. Можно и то, и то. אני באליים. מאירלנד. עכשיו, Me is from. From where are you? באליים. אני באליים עכשיו. אני גר באליים. אבל לא נולדתי באליים. אז איפה נולדת? נולדת בשוויינפורט, בעקוב. שיינפלד. קרוב. היינו שם. If you're saying about yourself, so נולדתי. נולדתי. I was born. Ну, ты спрашивай вопросы. Про семью спрашивай. Мифо, Мишпаха, В мужском роде шелха. И тогда нужен определенный артикль. Гамишпаха. Мифо, Мишпаха, Шлюха. המשפחה שלי בבוואריה. האף שלי. בעיר קטן. В Германии? Бавария.